Live. You're listening to Live with Men, the podcast. This is Men, the podcast. Karibu sana kama unasikiliza leo. Probably for the first time we have over 40 more episodes ambazo unaweza ukarudi na you can catch up with. Lakini kama unaanza na sisi leo pia sio mbaya, we always welcome wasikilizaji wapya. We love each and every one of you. Remember to subscribe, share, au kuwapa watu wengine wote, you know, ambao nadhani they should actually listen to this podcast. Boomplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audiomack, Anchor, and everywhere, man. We are pretty much everywhere. So this is Men, the podcast. What we do, tunazungumza na wanaume kuhusiana mambo ya kiume, lakini tukifocus zaidi kwenye swala zima la mental health. Na we take time kupitia challenges, experiences, na namna gani ambazo either watu wame overcome au namna gani bora zaidi ya kuweza overcome hizo challenges. But the main reason we are doing that ni tunajaribu ku create a platform where actually wanaume tunaweza kuanza kuongea kuhusiana na the struggles and our stories, the challenges and the successes without actually being worried kuhusiana na kuwa judged au with actually being worried kwamba tutaonekana tofauti. And why we are doing this, tunajaribu ku normalize conversation kuhusiana na mental health kwa wanaume. Na bottom line, tuache kuona wanaume kama miungu vile. This is what we've been saying for years. Nadia, what's good? Everything's good. I'm glad you didn't say you're Gucci. Last time I asked her, hey Nadia, what's up? She's like, I'm Gucci. And I don't know how I feel about it. I feel like I'm midlife crisis. You see that? I was like, mimi mtu mzima mtu ananiambia Michael mambo vile anambia I'm Gucci, man. I was like, kwanza, where did you even get that word? Yeah. Ulisikia wapi your nephews and nieces? I don't even know. Yeah. I don't know. Somebody sent you a text ukamwambia WhatsApp ukamwambia Gucci. I was like, hey man, whatever works for you. So yeah, Nadia is our own resident psychologist, therapist, ambaye tunakuwa naye on each and every episode ambayo tunafanya. You can catch her at Mind Matters TZ on Instagram and at Mind Matters TZ on Twitter as well. There's a link kwenye bio ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake, and then unaweza kuwasiliana naye zaidi pale. You can book sessions, unaweza kuongea naye zaidi na vitu kama hivyo. So we always appreciate you, you know, kwa kuwa na sisi hapa, but most importantly, shout out to you kwa kuendelea kutupa studio. Yeah, your office in Masaki. It feels fancy to record in Masaki. Not a lot of people get to do that. Yeah. Vitu wakazi. Oi. What's up, man? Poa was good. Yeah, everything is good, man. I'm glad kwanza umeweza kufika na kuja. Here's the funny fact. So, I remember a while ago mtu akanitweet kama you guys should get Vitu wakazi, not Vitu wakazi. Both is okay. Yeah, but let's give you wakazi. Okay, you know, okay. Let's give you wakazi. You should get wakazi on the podcast. I was like, there's a moment topic itafika ambayo I think itamfaa, and then we'll actually get him to the podcast na kwenda kuzungumza naye. So first of all, thank you for making time. Najua you have a very hectic schedule. Keeping the weekend. So we appreciate you, man, for coming through. Man, pleasure so much. Yeah, how have you been, my guy? Roller coaster, lakini sio mbaya. Welcome back to Tanzania. Welcome back to Tanzania. Welcome back to entertainment side of things. Yeah. Because I had been away from. Yeah, that's what I was gonna say. You haven't just get any new music. I know you're actually talking about doing your own podcast. Yes. What happened to that? They're still on the way because I want to make sure. First of all, I need to live up to your standards, for God's sake. So I can't rush into doing it. Wow, we feel honored, but for us it's been a struggle, man. Nah, man. Like we're actually talking about it this morning. Right? If you and come on get kuta like episode ya 10 au ya 12 and how we actually working try to juggle things na to make it work. Like right now we've kind of I know the system and how it works. Now wanted to make sure ingia ndani kwa hiyo, but it's been a struggle, but thank you for the hand on animation. You're doing great things, man. You're doing great things. Thanks, my guy. Consistency ile kwa sababu it's like ukianza umeanza. Yeah. So it's like I have to be in a space kwamba mimi nikisema nimeanza. And then the struggle is being a jack of all trade, master of none. It's like, okay, how do we which angle should we go for? Yeah. So hadi kanifikia kipindi I was like I need to have multiple shows. Like this one is going to be about lifestyle. This should be concentrating on hip hop. This should be and if you're focused on. You know, I can actually see you pulling a Joe Biden on us. Like you know how Joe Biden is literally saying with the content master. And nobody saw this coming. Nobody saw it coming. So I'm telling you, I'm definitely going to be coming because people they kind of actually see me coming.
but nimekuwa mimi na delay as if kama they bet on the wrong nani. Like yes, I'll live up to it. And wakazi the rapper, wakazi the politician, wakazi the activist, wakazi pretty much everything, man. Growing up, this is what you've always wanted to do, being a master of everything. Okay. When I was growing up, I always didn't like kuona mtu anaonewa. Like oppress people, so bullied. I never liked that. So I would speak up even though my voice wasn't the biggest. I mean, when I was going to school, nimeenda na big dudes at most of the times, but I was always somehow, some way find myself to be the ringleader, even though I was the smallest for the most part. But my voice somehow, some way stood up, even when I'm bouncer up about it. So that kind of like made me realize kwamba I could always speak. And then I was told at home kwamba your voice, don't closed mouth don't get fed. So I'm like, yo, you have to speak up, you have to speak up, you have to speak up. So ndio ikanisababisha nikaingia kwenye this activism and being woga. I remember in high school, everybody's going for the motion, I'm against the motion. Always. And I could actually win a debate. I'm the only one with the points. That one. And I want to ask you this now. Now that umeongea kwamba you're going now, I look at you on Twitter. Wakazi the kind of person who can actually go one-on-one na mtu on Twitter the whole day. Na how many tatizo? The patience of a high school teacher. Sometimes I'm like, you don't have things to do. I know. So how? Why? And sometimes Vitu ambao ni very petty. Very petty. I'm like, Wakazi, you don't have things to do. How? Kwa nini unabishana na hili pia? You enjoy that? I enjoy. Because I like. This is one thing. Most of the time, I'm very elaborate to a point I'm expecting somebody to understand. Yeah. So when somebody doesn't, it irritates me. It's like, how come you didn't get that? Yeah. So let me expound a little more. So and it's like, oh, really? No. And then another thing. You should understand, we're bongo in comprehension. Yeah, you should understand. We have an issue with comprehension. We can't comprehend shit. Another thing is, with the social media space, is I came to realize sometimes when you see me talking to somebody, I'm not talking to him, I'm talking to the rest. Because these false narratives that being repeated over and over and over, people start believing certain things. So when I'm seeing somebody saying ignorant things, I'm replying to him, but basically I'm replying to the rest of the people so that they can see how ignorant he is or uninformed he is and get the real truth out of it. So no matter I spend my time dedicated, go make sure I can go over. This guy, so I texted him on WhatsApp. I called him, he didn't pick up. I sent him a DM on Twitter, I can reply right on time. See, what happened was there's the American phone and the Tanzanian phone. I'm getting the internet from the other one, so of course, I'm trigger happy when it comes to Twitter. Yeah. But the struggle with the phones and charging, that's why even my phone wasn't available in the morning, is real. But yes, you can get me on Twitter before Instagram. It's kind of like Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook. And then the SMS. Then calls, SMS, and regular text, and then email. The email iko kwenye bottom. Email comes before Facebook though. Email and then text, calls, and Facebook. Facebook right now is kind of last. But if you want to reach out to Wakazi, remember, send a DM, man. Yeah, send a DM. On Twitter. On Twitter. Send a DM on Twitter. On Twitter. You get me right there. Yeah, man. So thank you for coming through, my guy. Appreciate. So the conversation that we want to have with you, ni kwamba a couple months ago, we received an email. This lady ambaye ni Tanzania alikuwa in the US, I think alikuwa anasoma kule, and she committed suicide. Yeah. Now, of course, ikishafikisha suicide, it is mental health. Right. It is mental health. So the conversation, mtu alinitumia email ni mtu nadhani ambaye anafahamiana na. Yeah. So akawa ameexplain ni namna gani ambavyo yule mtu ishi ilikuwa ni the struggle, alikuwa kwanza kukop kule na alikuwa amekaa nadhani, I think alikuwa amekaa US kama 3-4 years. Na vile she was about to come back home, but she felt like what was she coming home to? You know? So ni kitu ambacho alikuwa na struggle nacho sana. So we don't know kama that is one thing that triggered, lakini watu wanaofahamu kama that is one of the issues ambazo alikuwa na deal nazo. And then so that kind of took me back for years ago. This guy ambaye najua alienda kusomea Urusi naye. He came back home, alienda kusomea medicine or doctor whatever. So he came back home hapa Tanzania, akaanza ku struggle naye. Kazi hakuna,
amepoteza tena ile network alikuwa nayo wakati uko high school. And then tunajua sisi how tunavyopima mafanikio. Amerudi kwa rafiki zake wameoa, wameolewa, they got kids, they build houses. Kwa standard ya maisha ya Tanzania wanaonekana wako vizuri. Kwa sababu Tanzania ukiwa na nyumba, ukiwa na gari, you made it. You know? Any society yetu imetem kwamba hiyo ndio kipimo cha mafanikio. You have a house, you have a car, you're good. You know? Na house hata kama it's not supposed to be rented house. You have to kama umejenga. You know? Kwa hata it doesn't matter standard ya the fact kwamba umejenga, you're good and you have a car. Hata kama ni third party or whatever, lakini the fact kwamba those two things you have manake, you've made it. Now you can actually afford to take your kids to standard, shule to the standard, you know? So amerudi hapa akakuta wenzake wengi wapo katika that stage. But for him amerudi kwanza amefikia nyumbani. Yeah, kwa baba na mama. And then kazi hamna. And then a struggle na then kama miaka 3-4 akaanza ku-withdraw, could no longer meet rafiki zake. Maana yake kukutana nao tunaongea watoto, nyumba, site zinawasumbua na nini. And then it ended him to commit suicide. It's somebody that I know. Akaenda commit suicide. So back then hata mimi sikufikiria ni nini. Lakini when I got this email, so ikanirudisha nyuma na nikaanza kuwaza, oh yeah. And then also nikapata chance ya kuwa na conversation a couple of my friends ambao they got a chance ya kwenda kukaa nje na wakarudi hapa na wakazungumzia pia the struggle ambao wanapitia. So I was like, yeah, I know Wakazi stayed in the States for a while. He came back home as well. Nikasema this would be a great person asikuweza kuzungumza naye. But also the fact kwamba Nadia naye amesoma nje nchi. So I feel like this would be a very good space asikuweza kuzungumza because again, wengi sana waga tunaona kwamba as long as umefanikiwa kupeleka mtu nje ya nchi, then that's a success. We really do not think about the struggle about tunapitia kuishi kule. And then also the fact kwamba watu wakirudi huku nyumbani. That's why I thought it was really, really important for us to unpack each kitu. Na kujaribu kuondoa huu mzigo kwa wengi zaidi, yeah? So let's talk about that. First of all, what pushed you to go to the US? Okay. And like what was the context? What were the pull factors? Pull factors. Thank you. Okay, Daddy. with me, I come from a family ambao ilikuwa exposed toka zamani kwa na America. Very early in the 80s actually. So mimi toka sijitambui, I had family members in the States. And some of my cousins walizalia kule. Mzee wa Sira alikuwa anafanya kazi ubalozi wa Marekani huko nasoma American University pia. So it's like wakati tuko wadogo kabisa mimi hata bado sijaanza standard 1, tuko na tapes za Soul Train, series za nini tunatumiwa na ndugu zetu ambao wako nje tunaangalia the music videos na nini. So the American thing was around the family. And then the cousins walivurudi huku wako darasa la 5, la 6, la 7, wengine form 1, wengine wameenda Arusha school, wengine Olympio nini, so walikuwa wanyamwezi kabisa. Yani sisi tunaona bidi ukimbie yai na hotemwa. So that was around us, and wale ile culture ya Kimarekani wakaja nayo nyumbani. So America kwetu ilikuwa always there, the culture, the hip hop, no matter muziki wa hip hop, I knew it earlier than most people, unaona, because of that. Kwa hiyo ule Umarekani uliendelea kuwepo, and then my big brothers and big cousins na ambao hawakuwa nje lakini they were already exposed through the family that was there. It was all about that American dream. You gotta go to the States, you gotta go to Duke, kuangalia games North Carolina, Duke University, college, and then the Michael Jordan thing. So it became a thing kwetu sisi katika familia, within the family. Na ukiondoa hiyo sasa, kitu kingine ni kwamba even the schools that I was privileged to go to, of course nilisoma Nazimirefu, lakini baada hapo nimesoma Bunge nimesoma shout out to Bunge, man. I nimesoma pale Bunge, Olympio, and then Muhimbili Primary School. I was exposed na marafiki ambao na wao mazingira nyumbani kwao yalikuwa kidogo na yenyewe yana exposure. So when we came na time tunaongelea NWA, anamjua huyu, anamjua Snoop, anamjua Puff Daddy. Sio kila mtu alikuwa anamjua Puff Daddy ni Sean Diddy Combs. Ukamwambia huyu aitwa Sean Combs. Kuna siku nakumbuka niambia huyu anaitwa Sean Combs. I'm anaitwa Puff Daddy. So yani vitu kama hivyo mtu mwingine anauelewa. So that exposure ilisababisha by the time hata baadaye I went to Loyola High School. So the exposure na Loyola is an American school. Yeah. So
ilinisababisha kwamba okay, you're aware, and then wakubwa zako home they talking about that safari. You get inspiration from them, and then that American dream, you start rapping, you play basketball, you wish you be Kobe, you wish you be Alnavi. Unakuwa mnyamwezi kabisa. Mnyamwezi kabisa, so unaanza kutamani kila kitu cha kule, you watch an one, you watch nini, muangalia video, so ile ikawa imetuzunguka that American dream. Lakini the only way ambayo tungeweza kwenda kule na familia ingekuwa iko okay with, it's through education. Yeah, so it's like, oh, you gotta go to college, so you can do that. So what do I do? What do I nini? You maliza from 6 ndio uapply chuo na nini uweze kwenda, maybe ufanye SAT, because me nilifanya SATs. Yaani mimi mnyamwezi kabisa. SATs here. Yeah. I think it's 2 of us who did SAT katika family hapa. Unaona, me and the other bureau. So hiyo ikasababisha kwamba by the time mtu uko form 4 tayari wewe everything ni Kimarekani. Na nakumbuka wakati nasoma high school, because I went back to Loyola 5 and 6, I was not paying attention to class. I was thinking about, what was going to happen. I did my SATs, and with the SATs I could get a partial scholarship. I wanted to leave this place. So I was like, I gotta go there. I need ile imagination ya unyamwezi. Nelly, sijui nani, yale kwa mshakuja kichwani. So ile kwenda shule, it wasn't like kwa sababu unataka kwenda kusoma upate education. No, it's because in the family that's just a thing to do, and that's the only way you could live here. Was kuondoka as a tourist, as a businessman. You gotta go to college. You gotta go to school. That's the only way you could go. So that msukumo ulitokana na hiyo kwamba mazingira na exposure yote ile na the bigger brothers ambao sasa walianza kuwa wanaondoka. Kumbuka kulikuwa kuna wapi kule downtown kule Garden ni kwa nyuma kulikuwa kuna rafiki zao kaka zangu ambao walikuwa na kijiwe chao cha watu big statement ya 20 sisi mambo yale. Kwa unazisikia zile story unajua mchakato. Yaani mimi nilikuwa najua mchakato kwenda mtoni kabla probably na mitaa ya mtoni kabla hujafika. Kabla hujafika unaweza mchakato unafanya hivi kupata I20 and then next statement unafanya hivi you cancel, watu wananyimwa visa, unajua unanyimwa kwa sababu gani, watu wameenda wafanya hivi. So ule mchakato wote nilikuwa naujua. Hadi kwamba siku ya airport pale ndo inabidi upige metakelfin au fancy na ili ufute malaria kwa so all those things nilikuwa nazijua because of that. Na wakati influence by the time our time came ikatokea, and then Webiro actually went before me. Webiro, my cousin, because me I'm Webiro and I have a cousin who's Webiro. Baada ya his SATs akapata community college, so he went before me. Na yeye unajua alizaliwa kule wakati my family was there earlier 85, so alizaliwa kule, so ikawa easy kwenda, unaona. So he went there, so I'm like, man, I was a couple classes above you and you went before me, and I had to come back to 5 and 6. Ilikuwa bonge la tatizo. But eventually I ended up doing it because familia yetu nao sisi ina politics sana. I was like, okay, mkubwa mdogo, kama mtoto mdogo yupo basi na mtoto mkubwa ende. So the family now inaanza kupush pia kwamba okay, nani yuko kule, you should go too. Mtoto mama huyu naye basi naye aende. Yani so it became a family push as well as kama umaliza form 6 na matokeo ni mazuri au hata kama mabaya, sababu akiwa mabaya si even easier kusema kwamba hana cha kufanya hapo, bora aende atafute maisha. So that became also a push ya kule. Lakini ukafanya research kafanya vizuri, it's like why not? And you can explain itself. Sababu kuna because of politics, kuna ndugu ambao hawajiwezi kivile hata kujielezea, anaenda kuomba visa just because politics na suggest mtoto afanye aende. So why all resources anapewa huyo wakati tunajua kabisa wakazi akienda pale ni gandalandizi. So politics eventually kunisaidia mimi kupata the Nadia, also for you, what were the pull factors? I know you started outside the country as well. My primary pull factor ilikuwa what I wanted to study here, I could not study it. Basically at the level or the stage that I wanted to. So it was napia like lack of information, also lack of no one was inspiring me to stay. You know, like mtu yote unaongea naye, it's better bora ukasome nje alafu urudi, because you'll pick up you get all the knowledge and then you can come and apply. Lakini hamna mtu alikuwa anaongea kwamba unaweza kaipata knowledge hapa and apply it hapa. You know, so I think that was my main pull factor. But na hizo push factors kwamba hamna mtu anaongelea vio vyetu hapa vikoje, what can you do. Also there wasn't a lot of programs kwenye psychology hapa.
Na ndugu zangu wote wamesoma abroad, so I was like, why? Traditions. Yeah, Traditions. na mimi nataka. Traditions. Hiyo ya mwisho ni point ya msingi sana. Traditions. And all my friends, everyone's going out. I'm like, na mimi I want to go. But so now this now I want to bring it back to the context about nataka kuzungumzia leo, which is kuhusiana na swala la mental health na struggles na expectation ambazo zinakuja. So we did an episode with I think a couple months ago with Danny and Patrick Nanyaro. Tukawa tunazungumzia it was about trying new things and finding new hobbies. And then Danny akawa ameongea akawa anasema kwamba he plays golf now. Rich people problems. Yes. But we have established it's not only for the rich in Tanzania. Now we know. In Tanzania. But yeah, and then akawa anaongea kwamba katika vitu ambavyo ameobserve akienda kucheza hapa ni kwamba you meet a lot of people ambao wametoka nje ambao wanakuja hapa na akawa anaona kwamba they are struggling sana ku fit in. How true is that? Yeah, the struggle is real. Mimi mental health yangu naishukuru sana, ilikuwa inatokana na kwamba nilikuwa najiprepare kabla ya mambo mengi kutokea. I remember when I was when 50 Cent ametoka, I was in Tanzania. I was like, I read this story, it was very interesting, struggle, being shot and nini. I was like, 50 Cent is like 29 years old and all of a sudden is a global sensation. Where was he the last 29 years? So maybe he wasn't all rosy before that. So that, and then listen to the lyrics, so anasema he's real, he's been through that, the gunshots, the hood, na nini ambayo nikasema okay, kuna maisha America ambayo sio hizi aesthetically ya glory ambayo tunaijua, yani kuna maisha ambayo si ambayo Hollywood inatupa. It's not a Hollywood inatupa the picture, so kuna reality life ambayo ni ngumu kule. Knowing that, hata nilipofika America, because hata nakuja kurudi huku shock ya kufit in huku, kufit in kule. Ni shughuli nyingine. Kwa sababu is like, first of all, the image about you carry is the same way about the image they carry sisi hapa monkeys, trees, na nini. The same image tunao magorofa, nice swearing everybody. Unafika tu unakuwa introduced na homeless guy and smell like foul, like a cadaver or something. And it's like it's crazy. No, so mimi hapa nilijiprepare na hiyo kwamba bwana huku it's not going to be all nani glitters and gold. So ile ikanisaidia kunikufiti, lakini watu wengi that was a shock sababu unafika ndio you see the buildings, ndio the weather, the snow, the yote hayo, the education, the facilities kali, lakini culture shock bado iko pale, how people talk and then how they dress, and then kukutana na poverty as much, you know, and in some areas even more than what we see in you know, so hivyo vitu vyote kuja kuadjust navyo, and then vile vile kuja shock nyingine, acha tukutana na Marekani, kuna sehemu unaweza ukafika kuna neighbor unakutana wa China au wa Japani watu kwa maana sio tu kuja Marekani, ulikuwa kama wewe uko Bongo au uko China. So what the hell, I thought I came in America. Nigerians all around me, so all those things could adjust navyo is very difficult. Alafu na vile vile reality ya kuishi pale na kuweza kusustain at the same time like kufanya kilichokuleta. That's the biggest struggle kwa watu wengi. Yaani kama ada ilikuwa itoki nyumbani, mjomba wabeba box. Yeah. Ndio unakuja kwenye picture, it was a struggle. Do you think about hapo ni sehemu ambayo baadhi ya watu ambao wana struggle sana, and then at the end of, because we know watu ambao so I got lucky I got lucky na Yali. So I went to US in 2018. Philadelphia. Na nikakutana na Watanzania ambao they've been there for years. But they do not want to come back home. Ukimuuliza huku kazi unafanya kazi gani, mtu anakuambia nipo tu mzee, labda nipo tu kwenye hoteli fulani nafungua milango nafanya. I'm like, but you've been here for long. Una elimu, una exposure, come back home. Lakini mtu anakuambia narudi home kufanya nini? Is that the struggle both that you see happening to a lot of people too? Yes, it happened to a lot of people. Sababu, this is one thing, takuwa mfano mmoja personal sana. By the time one of my cousins ambaye naye anaitwa Vitu tuko watatu. Nitisha sana. Wabiru watatu, wabiru wasila watatu, kuna wabiru wengine lakini hao tuko watatu. Sasa yeye by the time anaondoka Tanzania, kipindi kile simu watu ambao walikuwa na simu ya mkononi walikuwa wachache sana. By the time anaondoka na ile michi ya sabuni Mobitel. So it's like simu was kitu ambacho ni hadi uwe nayo simu ilikuwa noma. Sasa fast forward 2 years later, everybody had a phone in Tanzania.
Yeah. I didn't have it. No, kwa sababu the mazingira nilikuwa nayo. Lakini all my friends had it. For me nilikuwa natumia simu ya Thwain. So, ukitaka kunipata mimi na yule cheki Thwain ndio nilipata. So, kila mtu alikuwa na simu. Na 3310 simu Nokia simu nini mambo ya kila mtu alikuwa nazo. And then mimi nikaenda States. Nilipofika States kila mtu ana cell phones. So, yeye Tanzania aliyoiacha ni kwamba simu is a big deal. Wakati mimi nimemwacha hadi mdogo wangu Esther na simu. You see what I mean? Yeah. So, mimi kuazima simu kwake, bana, can I use your phone and call somebody? It was something kind of amazing. I don't even ask twice. I would ask Esther, I would ask. And kila mtu had a phone. I just never had a bongo. Kama siondoka lakini everybody had a phone. And I want to talk to Thwain. Thwain yuko North quarterback. And my other cousin yuko DC. So we want to do a conference call. We want to talk. So kuchukua simu yangu kuitumia. Kwa kia anaona why simu yangu? And like big deal me to use the phone. I was like, bruh, you know this is just a cell phone. You know what I mean? Sasa yeye picha yake aliondoka nayo na mindset yake ni kwamba bado kile ni kitu cha muhimu mno. Wakati angetoa Tanzania alikuta by then wafanyakazi wao ndani wana simu. So that in itself unaona kabisa huyu hapa picha yake ya Tanzania imestack kwenye siku aliondoka. Imagine when one of your relatives, even your bigger brother, dies at 17 and you are 14 and then you reach to be 40. Your only picture of him is when he was 17. Very true. Even though now you're a grown man, but you see the 17-year-old boy. So that's what most people in the picture is stuck in their mind. Those who never came back. That's the picture ambayo iko kichwani kwao na inawascare sababu wakiangalia advancement ya America and then anajipicture kwamba anarudi huku nyuma alivyoacha ndio vile anasahau kama maisha huku nako yanaendelea. So that's a big problem ambayo watu wengi inawasumbua. Oh, wow. Wow. I think that is very unadhani umeweka vizuri sana. And I think I don't know, Nadia, do you think inakuja na I don't know, it comes with what expectations, it comes with not accepting the truth kwamba mambo yanakwenda, things are moving, that how it's a mindset thing. Nadhani ni mambo mengi, like several factors. Do you like exposure of okay, this is like what I was exposed to and now huna any further knowledge from that point. Nyingine, it's just the fear of okay, if I am to, because if I left here, this is how it was. Nimefika huku, this is the advancement niloikuta. If I do go back, that means hata kama kuna advancement kidogo nitakuwa narudi nyuma. You know, so kuna ile uoga kwamba okay, is it going to be taking me back? Kwa sababu nimesha progress, sasa nitarudi nyuma. You know, so kuna mambo mengi I think that come in. Na pia so when you go into a different culture, you acculturate, you adjust, you know, there is integration into a new culture, you adopt. Kwa sababu in order for you to fit in, you need to at some point either integrate, fully adopt culture ya mwenzio, kwa sababu that way then unaachana na ya kwako to fit in, me na adopt na kuwa Marekani kabisa. Tabia, kila kitu ninazivaa. That makes it easy for people to kind of adjust to a new culture. Lakini the issue is you lose where you are coming from. Na nadhani watu wengi ambao wanapata shida sana kurudi nyumbani kwamba alished utanzania to fit in and integrate in a different country, kashed the Tanzanian, kavaa you know wanje. Wengine you find a balance. I think kuna wengine tuko in between ambayo unasema okay, because I need to adjust and fit in hapa, nitajifunza their ways, lakini najitambua nimetoka wapi na sitaki kuviacha. So you find a balance in between. You will come back home. You know, so hata ukirudi nyumbani kwako sio vigumu sana kwa sababu hukuvipoteza vyote, yani hukuvished. So unarudi na tabia za like abroad, lakini bado una tabia za hapa. So ni kuadjust kwamba ukishafika kutakuwa na kishock kidogo kwamba okay, I need to now shift my mindset to use the template ya Kitanzania zaidi. Era yetu, it was lucky because the www was existing. It's easier to connect and stay in touch huku kuliko wale watu ambao waliondoka prior to 98 because wale ilikuwa ni contact book and ile kuangalia the notebook, yellow pages, and that's the only way you could interact with people. It was much harder. Email, it was harder. So those ones walishindwa ku maintain. Sisi ambao tumefika kule huku mtu ana MSN, Hotmail, iko mtu tunasema so that one also helped. You kept updated. You keep updated, and then the high five, then the Facebook later, all those kusaidia kidogo. Group nyingine moja ambayo ina struggle ni ile ambayo imeenda kule and
it remain Tanzania kule imeshindwa kwa acclimate wenyewe na kule Marekani. And then wanaogopa wakirudi huko wataonekana what do you have? Remember no longer at ease. That book. Jamaa karudi, the only thing he knew was English. But he didn't bring anything, na alipeleka kusomeshwa na Kijiji. Ndio hapo nataka kuuliza, do we feel like we as a community we put so much pressure kwa watu ambao wanaenda nje kusoma? Yes, do we feel like we put that much pressure now? Yes. Do you think it ndio kile ambacho kinaenda ku break people? I mean, it breaks some people wakienda kule. It does. Part of it does. Sababu it's like, and imagine ukifika to me, imagine me used to hapa nimeenda tena hapo hata siku 5 sina mlishapewa mahitaji ya watu. Tunabaiki na nini hivyo. Yes. So a lot of pressure is put on people. Sababu mtu anajua ukishaenda Ulaya, sababu kumbuka zamani wakasema bora usafiri mambo Ulaya kuliko binadamu Tanzania. So imagine that was I blame watu walikuja na hiyo saying. Yeah. I blame them sana. You know man. So it's like lakini ukiangalia treatment ya mambo Ulaya usichezee. Oh yeah, so one of spas and everything. Wow. What's one inherit mansion? Because like people in the validity of statement somehow some way, even though it's wrong and completely lakini the pressure that we put on people inawatengenezea hayo mazingira kwa kiasi kikubwa. Na struggle ya kwanza kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Tayari, anatoka Stashai, alienda kule mapema. But sasa kapu nini he never went to college, alifika kule kikapu atacheza tena, he became Marekani. Sikuja akaniambia wakazi bongo mimi sielewi. Yaani akitokea mademu wa Kimarekani weusi hapa anataka kuimpress kuongea Kiingereza, anaogopa kuongea, sometimes ataonekana na accent ya Kiafrika. By looking at you, they already know you're not American. Yeah. So it's like, man, as well speak your African food and shit. They're expecting that. They're expecting you not to know English. They expect you not to be perfect or articulate. So it's like, just be free. But it's hard being free in a foreign country, especially we talk on the mindset kwamba I want to fit in here. I want to fit in. Because now all you think about is I want to be one of them. And then you don't realize kwamba you don't have to. You know, you can actually shine by being you. Like it's not a mindset about watu tunayo. Mina relate na mentality kama ukienda boarding school. Ukienda boarding school umeenda form 1 ukuta pale form 2 wanatesa wako form 1. Akili yako yote ni kwamba when I get na mimi nikiingia form 2 nataka nifanye kile ambacho waliwafanyia. It's a very I don't know. I don't want to say backward mentality. Lakini it's a mentality ambayo watu wanayo. You know, wakienda nje now, which brings me back to my next question now. When you came back home, did you struggle to fit in as well? Umerudi Tanzania? Yes. Remember when I was leaving that Fuji Center analogy, I knew things were that way. But nzuri nikiwa kule, I kept in touch, thanks to the internet, and then I became an artist. So that even made me closer to a lot of people. I knew what was going on. Yeah. I knew msanii gani katoa nini. Mimi ni mfuatiliaji mzuri sana wa music. So I was in touch, And then time ya kuja ilipofika, nikarudi pale. Wakazi umeondoka, kuna ndugu zako walikuwa wako secondary, sasa hizi they have jobs. Kuna ndugu zako uliwaacha bado na struggle mtaani, they have bank jobs like good. Yeah. So kuna watu wao walikuwa kwanza wanatumia hela kwenda kulipia chuo pale, boom limechelewa, wanalipa chuo, now they got jobs. Yeah. They driving cars, you know what I mean? So that I had to put that in mind. And then kukumbuka sababu watu wengine ambao wanaboa sana ni wale ambao tunakuja hapa. Come on man, you left this shit. Uliondoka mazingira, uliacha chuo cha shimo, huwezi kujifanya kama kichwa jana. Kuja pale na mindset ya kwamba bana, this is the reality. It could have imekana improve kidogo, lakini this is the reality of Tanzania. Hiyo lazima we expect. Lakini huwezi kuja Tanzania unalalamika joto. You lived in this. So I'm like, I cannot. Mimi niko nimeshajiandaa kwamba naenda kwenye mazingira ambayo najua joto lipo, na ninajua sio kila mtu ana choo kizuri, na unaweza kualikwa kwa watu, so you have to live. When you're in Rome, you need the Romans do. So it's like mimi hiyo nilikuwa nimejiwekea kichwani. But the struggle was still there because you have to be sane na accommodate vitu vyote, but at the same time you want to kuwapa watu the new ways au new information au plus you're a cousin from America. So kuna expectations zao. Kuna expectations kubwa sana. Nakumbuka my first interview nimeenda kwenye One Media, and mtu aliniita kwenye interview just because nimetoka Marekani. It wasn't because he cared for kazi music.
or the video that I wasn't going to premiere or none of that. Nilikuwa nakatoka Marekani. Na nilipofika pale, you were talking about the Jordans, na nini, na the Cologne Gani. The whole interview. And those were the things they had to focus on. The areas of interest. Yeah, interest yake iko poni huko. So I was like, wow. So I had to accept kwamba I will be called to interviews because you're Marekani and not because of my art. Because nilikuwa nakasirika, afu na mimi sijua outspoken, so nikasirika mbele yao tena nitajaribia. So I was like, you know what? Calm down, wakikuita. Let them talk their BS. Lakini mwisho pale, speed talk what you want to hear. So I had to adjust on talking fast and make sure I hit all the points katika short period of time, because I know most of the time watakuwa wanaongea vitu ambavyo mimi sivitaki. So that was a huge struggle. And then the family side, because kama unavyosema, familia yenyewe inakuangalia kumekuja. Okay, what are you doing? So kila mtu, of course, sisi ndio tulikuwa na bahati tulianza kufanya muziki na familia because the DJD set the standard. No, because it's like she became so successful kwamba mtu akisikia kwa familia anafanya muziki, nobody's going to say anything. Because tayari kuna mtu ambaye amesha someone amepave pathway. Exactly what we did on the last episode. We talked about I'm doing this. Ili mtu akija nyuma yangu aseme kwamba somebody made it. It makes it easier kwa wanaokuja. Exactly. Wow. So shout out to Lady JD for that. Yeah, man. So she did that kwa familia. I was good, and nobody was gonna niuliza kwa nafanya muziki, unaacha kufanya tafuta kazi ya kawaida, mambo unayosoma. Nobody would ask me that. Lakini kuna wale ambao bado they will be asking, hey, about the tell my mom. Mama yangu ananoma. Mama yangu ana shida kabisa. Lakini try to find a way kuhakikisha kwamba if that's what you want, if that's what makes you happy, you can do it. Lakini is it making you money? Or is it nini? Those will come here and there. Lakini most of the people won't say anything because they know when you're successful for Bandehu, Jide being the witness, it's like how we could go. So, but the struggle was there, and me struggle kubwa actually ilikuwa vile ni kwenye the dating scene, because that one was. So here's the funny part. So I was talking to a friend, nimesoma naye level St. Anthony, and then he went to the US. So amerudi hapa akawa anasema ni Michael, mimi nimerudi hapa yani na struggle sana. Mimi nimetoka nchi ambayo it's one man, one woman, and good to go. Lakini nimekuja hapa ndio kati watu wananishangaa, like what is wrong with you? Why unakaa na mdada mmoja? Jamani. Yaani for him kabisa watu wanakwambia kabisa watu walikuwa wananishangaa. Sababu culture hapa ni kwamba as a man you gotta be a player. Or you gotta be a hoe. Let's just say. As a man you gotta be a hoe, you know? So anakuja hapa anakwambia even the ladies alikuwa na date were expecting that from him. Why? Yaani move around a little bit. What did you experience the same thing? Yeah, it was crazy because my phone was blowing up. Because you know, I was Twitter, I was already famous. Most people already knew me. So I'm just like, hey, wakazi. So yeah, we just did it. So it was bananas. Alafu, kama unasema, the women are expecting you a certain way. Alafu na the guys also, hey, it's like on a subject in mazingira yao. But yes, as well as wanakwambia. Do it for the country. You gotta do it. You gotta represent. Noma sana. And then something mentality. Yani unaongea na mtu unaona kabisa wavelength mnapishana. Yani kama unafanya msichana mzuri mrembo kabisa unamuona potentially game mkiongea wavelength mnapishana. So you find yourself trying to check. I'm telling you, man. So it's like unaanza kutaka ku hang out na watu wale ambao unajua hapa umetoka nje. So you go to parties or events ambazo unakutana na diaspora guys na at least kidogo mnaendana. Is that the reason pia tunawajudge diaspora? Because we feel like wakirudi hapa Tanzania wanakaa wao. If that's the reason as well, that's one of the reasons. Yeah, that's one of the reasons exactly. Because every sababu wao wanafika hapa wanakutana na mazingira magumu. Wanashinda wanasema keep my plan. Birds of a feather flock together. Wana tudili na watu ambao kidogo tukaenda nao sawa. Mnajenga community. Yeah, you create a community. So then hapo mnakuja kunika kama mmejitenga. But the situation imeanzishwa na nyewe wenyewe. Wow. Yeah, so but do I put that as a struggle ya kufit in? As in, I mean, ukikutana na watu ambao wako hivyo, do you bring yourself a little bit down ili kuweza kufit in? Because kama unakutana, manake pretty much everybody yuko hivyo. How do you adjust to that? Rather than ukisema nikae na watu ambao diaspora ambao na community yangu. How do I adjust kuweza kufit na watu ambao sio not necessarily diaspora but kuweza kufit na watu wengine? Do you dumb yourself down a little bit and how you manage your expectations? I had to dumb it down
that was inevitable because otherwise ingekuwa ni kugombana na watu muda wote au kama hivyo kuji-exclude sasa na community na kujitenga. Na I have some family members who wao wameji-exclude. Wapo kutoka wamerudi, wako pembeni. And even people in the family can say anything. So kwanza ni wakubwa. So and walikaa miaka 25 huko and then when they came back they just keep to themselves. So I couldn't first of all line of work that I'm doing. I can never do that. Lakini at the same time ili kujenga mahusiano. I remember when people knew mimi na Njia related and Njia alikuwa na tatizo na media fulani kipindi kile. Yeah, so she had issues na media. Sasa by virtue of blood, I guess, I mean, kwa automatically every time. So mimi I was here up front, no, jamani, yo, kwa vitu nafanya hivi hapo lazima niomba si interviews kupewa nini. So when I went to an event, award event, I saw watangazaji wa pale ambao wanahusika na mimi kupata interview. So I went up straight up and ile Kinyamwezi. Kwa hiyo what's up man? Yo, mbona nimeomba hivi alafu kitu mbona inakuaje? Ni kama nikachuniwa kwa vipi kitu gani? Mbona sijui. Afu straight up nikasema au sababu mimi na ndugu na dada wakasema si atupika au na ndugu na nani yani nikapewa za hivyo so I was like okay alright if it's like that okay nikaondoka so me I'm like that yani kwamba nakufuata moja kwa moja lakini kaja kustukia bwana hapa it doesn't work like that. Tanzanians don't like being confronted. Exactly, they don't like being confronted. We don't like being confronted, but also we don't like difficult conversations. Yes. We don't like that. Assertiveness is not seen. It's not received very positively. Because wanaambiwa you're not humble. If you're assertive, you're not humble. You're not humble. Kama tumeconfuse what humble is supposed to be anyway. Nasema do we also blame that on false humility? Ndio, I think so. Kwa sababu someone who's humble haimaanishi kwamba you're subservient or that your needs are not important and you're not supposed to communicate them. Because assertiveness is just saying I respect you, but I respect me enough to communicate what I need. The end. Kabisa. So say false humbleness ni kwamba okay, let me just bypass myself. No, that's not being humble is supposed to be. But that's the thing though. I think kama as Tanzanians kwanza kabisa na mimi kwa Tanzania kabisa najua how much tunapenda mtu ambaye again quote unquote humble anaonekana mnyenyekevu you know kwamba wabiro mambo vipi mzee uko poa bwana hii nimetoa track yangu mpya mzee just check it out afu niambie unaionaje bro au vipi na nini pale mtu kubembelezana nini yes this is the guy yuko humble but mimi nikija kwamba yo this is my song man check it out it's fire I think you're gonna like it just which I'm gonna okay we jamaa na confidence gani I feel confidence we hate First time we hate the medical and you have a lot of that imekuweka kwenye trouble kiasi gani sana the first time DJ Tas is one of my closest associates in the industry right now. The first time JD anani introduce akaniambia Tas this is my cousin or cousin of muziki amelipa mimi Tanzania mbele ya jambulishi I went straight up yo yes I got that fire nini yani go baby I'm the dopest I'm the best nini akana mix na nini jamaa Tas ananiambia kweli kumbe wewe mkali huko vizuri basi jitoe mwenyewe you don't need help then I was like what what do you mean so kama everything is good basi jitoe mwenyewe nenda kanifanyie I was like okay now you know how the game is supposed to be oh man well guys let's talk about specifically about mental health now specifically about mental health kwa watu let's say watu ambao wanaishi nje nataka kuzungumzia jinsi gani community we as a community first of all why do you think we have the mindset ya kwamba once you go outside the country you are supposed to change and it has what impact does it have kwa yeye tumejijengea toka zamani kwamba mbele ugaibuni mbele ndio kila kitu so regardless huko kule unafanya nini swala kama umefanikiwa kwenda kule kwanza kwenda tu kule tulikuwa tunaiona ni achievement that in itself kufika tu tayari ni inaonekana success so lazima mtu unaonekana umepiga hatua na sababu hii issue ya sababu mkabule sasa anamtembea bure wewe umetembea umeenda mbali so that's already an expectation no na ile issue ya exposure ulionayo they expecting you to come and apply that kwenye huko baada ya kuwa exposed so automatically that one will never go away regardless that will never go away
Lakini mtu hapa nyumbani yeye wanamchukulia poa hiyo ya kwamba of course he is here, unaona, tunamuona, hamna kitu kipya anachoambiwa hapa ambacho sisi hatukioni, mlimani ni mwenge. It's like everything hapa locally. Hawezi kumwekea hiyo expectation kubwa sana, which is a wrong approach to things. Mimi kwa sababu mimi nitamwekea expectation mtu kwa kule alipo, lakini sio kwa akirudi nyumbani. My brother, Dr. G, amemaliza Muhimbili medicine. Instead of practicing, he went to the States. Akifika States, he couldn't practice medicine. Tropical medicine and medicine is two different things. Wow. He had to do MCAT, he had to do residence, Vitu upya, and then kufanikiwa kufanya America, he ended up succeeding in Canada. So now he's a doctor in Canada, doing very well. So now we could judge him from that kule. Lakini huwezi kumjudge yeye sasa na huku. Unaona kwamba akirudi hapo unamwambia, "Hey, marudi doctor. Tuone sasa mambo yako. Jenga hospitali." I had to prescribe some medicine for him, but I'm like, you always couldn't expect that expectation hivyo sababu kama my life is there. Where you lay your hat is your home. So my life is there and I'm practicing there. I'm a doctor there. Then judge me from there and what I'm doing there kwa kule. Lakini sio nimeenda kule hata nikija kusalimia huko you judge me, unaona. Na change is inevitable. Na you have to be acclimated na culture na maisha na lifestyle za sehemu ambazo unakaa hapa muda mrefu kipindi hicho. Sasa ukifika kule hiyo exposure ambayo mnafurahia tukaipate, sometimes inakuwa counterproductive kwa nyinyi. Kwa mfano mimi saizi I don't see importance ya religion. Christian, I grew up Christian. As a matter of fact, napenda Muslim zaidi kuliko hata Christianity by the way. Alafu sioni umuhimu wa marriage. Sasa hivi kutokana na hiyo, and then sasa hivi anaangalia vitu objectively badala ya kutaka kuwa na bias au kuweza kumfavor mtu aina fulani. So where you may be the best friend of mine, lakini I could tell you the truth kesho bila kuogopa repercussions. Lakini huku tunafichiana, tunaonana noma, mimi simuone mtu noma. So I have a lot of people who are close friends of mine, lakini niwaambia ukweli na wakanikasikia. You know, so that exposure unataka nikaipate imenisababisha nimekuwa hivyo. So by the time I come back, you want me to live up to your expectation, wakati exposure imenisababisha mimi sana zangu zimekuwa tofauti. Nakwambia okay family, zamani tunakatazwa na wazazi na ndugu wakubwa kuwa na wasichana, dada zetu wasio na nini, lakini nafika kipindi mama anampa earrings zake binti yake hii akang'ae za pearls, so that akapata mtu utoe heshima nyumbani, umeolewa sio umekaa nyumbani. Akani zamani ukisikia na boyfriend unamchapa utake na mtengenezee mazingira ya kuja kwa mdada anaye needed, lakini baadaye ghafla imefika kubia umri mkubwa sasa na hujamfunda, alafu unataka unamforce apate mtu huko nje. Kwamba anaweza kukuletea any other guy ukakubali tu madili ya heshima ya familia hii. So now when you say wakazi unaoa hadi dada zangu mbele mama sikia, you're supposed to ask me are you happy, not why you're not married. No. So that means that happiness is all that, pursuit of happiness is everything, and not kualilisha ni what I want. Sasa that the changamoto, that's where there's like a clash. Keep talking. No, kabisa kwa sababu unahama from one culture. One, in order for you to actually survive kwenye culture nyingine, ni lazima, whether you like it or not. Ndio maana there's one of three ways, it's either you completely let go of umetokea wapi, una adopt culture nyingine ili usurvive kwenye hiyo culture. Mind you, ndio unapoishi huko au ndio watu ambao wanakuzunguka. Huwezi kuwa na mentality za Kitanzania ukaishi Marekani. Wao mentality zao ni tofauti, inabidi ujifunze mentality yao ikoje, what is respect kwenye culture hiyo, what is disrespect, kwa sababu hata huku Tanzania kuongea na mtu mzima unamwangalia ndani ya macho yake unamwambia straightforward is disrespectful. Ukienda Marekani usipomwangalia mtu ndani ya macho anakwambia wewe unanidharau. So culture ni tofauti, inabidi ukienda unajifunza culture yao, una integrate. That's how you fit in. Wengine ndio hivyo, tunaenda tuna keep za kwetu lakini tunajifunza za kwao ili tukiwa kule tuna fit in, tukija huku tunaendelea kufit in. Kuna wengine wetu sasa tunaenda tuna reject kabisa culture. Ziko ni action, tuna reject culture ya huyo tunayofikia. Kwamba amistaki Marekani, mimi ni Mtanzania, nitafanya as a Tanzanian. Nitatengeneza community yangu ya Watanzania ndani ya Marekani. Na ndio maana tunakuta kina Chinatowns, kina nani, because wamegoma. Little Italy's wanataka culture yao recreate kwenye nchi ya watu. Na kuna wengine unaona hataki ya kule na hataki ya alipotoka, anajenga ya kwake. So zote hizo zipo. So now ukishafika huko
kurudi ni unaanza ile process tena upya. It's now reintegrating back to your culture. Kama ulizished ni unaanza kujifunza sasa Utanzania. Uanze sasa kushed what you learned to relearn something new. You know? Au kama uliziadopt sasa ni ile kuangalia how do constantly you're shifting kwa sababu unaangalia what's right, what's wrong. Kwa sababu umeadopt zote mbili, zote both frames unazo. So umerudi Tanzania sasa unaanza shift through like it's like shifting gears. Kuangalia okay, is this Tanzania enough? Is this you know, am I acting or speaking very British or American or what? Ili just kuangalia how do I fit in. You know? Na wengine walikuwa labda wafika kule wakasema mimi sitaki Umarekani kabisa, akirudi huku kama aliondoka na mindset ya Tanzania aloiacha, changamoto sasa kwa sababu Tanzania imesogea. So now it's now learning that gap in between pale. Kwa sababu we are not stuck in time. Yeah, watu wanasogea, hata kama maendeleo sio makubwa lakini kuna maendeleo. So now inakuwa process ya kuanza kujifunza what did I miss out on. So regardless, ni lazima kuna struggle ya kurudi, ya kuenda, fit in, kuintegrate, na ukirudi lazima kuna struggle ya reintegrate. I want to speak on katika struggle nyingine ni swala la network. Mara nyingi waga tunaamini, so mimi I'm lucky, nimesoma hapa primary, O level, A level, university, and then I got lucky I could travel kwenda kuangalia the rest of the world iko vipi, and then nikarudi hapa. Katika vitu ambavyo waga tuna watu ambao wanaenda nje kusoma waga wana struggle sana ni networking. Na in the sense kwamba mimi ambaye nimekulia hapa na rafiki yangu polisi anachofanya, I have a friend of mine lawyer hapa, if I need a doctor I can just call a certain flani, I need to get to this radio station or the guy I went to school with and we can make it, you know, we have those things easy. How is that kwa watu ambao wanatoka nje wanarudi hapa na wanajaribu kuanza upya maisha? How much ina way kiasi gani kwa watu ambao kwenye struggle kama hizo zinapokuwa? It's tough. It's very very tough. Hususan the earlier you left and the older you are. Sababu kama tunasema the digital era sisi we were able to keep up. Sababu kuna watu wameondoka wanaweza form 4 kuondoka. Kuna watu wamezamia wameondoka darasa 7 wamezamia wameondoka. They don't even remember their classmates. From 4 mostly I remember the classmates. Alafu from 6 at least alafu miaka huku mbele you could unaona and then degree ya kwanza umefanya bongo, masters umefanya nje, you could because umeanza kuona watu wanajishape up nini that could memorize. Lakini wale walioondoka zamani is this huge struggle because they don't, first of all they don't remember the names. Sababu swala kwamba wamewaachana na wale zamani sana after I've been abroad for so long is like inaondoka kichwani. And then unakuja hapa you don't even know where to find them. Those guys. Na hata mtu anaweza kukuuliza sikujui jina lako. Na sikujui sura yako. And networking is super important. That is super important. So that struggle is real. The struggle is real. Tofauti na kukumbuka kwa mfano mimi nilipomaliza nimesoma primary kama 4 alafu until I went to and then I was a sports guy, this is a basketball. So mom is mzima mzima Robert Mason Mary's Lawrence Mala St. Anton Bulani. Those people who are into sports, those girls who are cheering, so you know them. And then I was into going to the club, beach, sleepaway. So you almost what I'm doing. Kanas Mambo Club, sleepaway Jumapili. So people in the city you kind of like know them. Hata kama hapo rafiki yako. Now kuna familiarity. Familiarity. Sasa wengi walikuja kwenda mlimani na FM mbili na nini wakajichanganya sasa waliotoka na wapi wote, so people were there na ni faculty ya mwaka wa kwanza si mpaka wa 5 mwaka wa 4, so it's like people wanajuana from there. So chuo was the mseto mzuri sana hapa wa kutengeneza that network. Ambao sasa wale ambao tuliondoka tu from 6 kuondoka tuliukosa. Lakini a person like me at least so nilisoma primary nyingi, I was into sports na nini nilikuwa nayo. Sasa kuna watu they don't have that. Sababu mtu ametoka Sengerema, amaliza form 6 kaja hapa kabatika kapata chuo kaenda nje. Alijui jiji. Ndio. Alafu mboni comes from there, he doesn't know anybody. Paka watu wake wa Sengerema mbona then hata email hawana kutafuta kwa social media unaanza leo kutafuta. So you don't even know them. Me I remember one of a friend of mine ambaye mswana naye primary school. Sijamuona toka 96, 97 anakutafuta na shida.
What's that? How, bro? Like, you looking for me in 2019. I ain't seen you in 20 years almost. I'm like, bro, I don't even know you. Because life, every 3-4 years, maisha yanabadilika and people become totally different after events za maisha ya miaka mingi mitatu. So I'm like, I ain't seen you like in 7 lives. Yeah, so how am I going to believe what you're telling me is real? Yeah. You want me to believe tunakuwa watoto, I don't know myself, you don't know yourself, tunajijua tu kwa majina and then mimi kusikiliza tunasema na. It was tough for me. No, even though I like keeping up with my friends and I have friends from Evie now mpaka leo, lakini I'm like I cannot subject myself kumwamini mtu wa namna hiyo ambaye amekuja tu because the name is familiar. So that struggle is real. Yani kutokuwa na network inakuumiza. Jana tu kuna kazini wangu ambaye amekaa nje muda kidogo alikuwa anataka kupata NIDA. So ameenda kupeleka vitu vyake, amefika pale NIDA, mtu akamwambia, unamjua Biro? Sasa Biro yupi? Akasema smart, Biro yupi? Biro wako wengi. Akamwambia Biro wa kazi. Sasa yeye namjua ndugu wangu. Okay, I'm friends. I'll help you out. I say imagine. Kawa help because of my name. Last name yake pale imemsababisha mtu amekuja ame. So wale ambao they don't out wameenda nje madisha na jina. So we haven't talked about that. Kuna watu they want to kwa kubadilisha identity kabisa. Identity kule wengi. Nakwambia nakumbuka one of mbongo aliambia, so umefika Marekani utaona unaitwa nani? Kama usini. Unajua jina lako ni Kinyamwezi. Bro. Sean. You need to Sean. Jimmy Z. Sean. I'm not about that. My name remains my name. Wow, wakiamua kulingani kwa sababu Webiro wengi will call me Web, wengi wanaita Raw. So, but I'm not gonna come up with a name kwamba la Kinyamwezi ili sionekane mgaluga. Hapana. I'm not gonna do that. So kuna watu wamefanya hivyo. Sasa imagine kuna watu wengine wamebadilisha legally their full names blend. So ukia hata kama una mtu ulisoma naye angeweza kukumbuka. Mnene alafu na jina la kizungu. Ndio yule Michael Baruti. Ndio yule Michael Baruti. 1994. You don't remember? Babu, ni tatizo. So that struggle, man, the struggle in networking ni tatizo sana. Ukiondoka mapema, unaona. Au ukikaa nje muda mrefu sana mpaka unakuja touch. I remember when nimaliza form 6 nilikuwa on a mission ya kwenda nje nchi vibaya mno. Na unajua nilikuwa naenda race vibaya mno, so I wanted to but I wanted to do law in Ukraine. And every time I talk about it now, I'm getting why was I doing something? What was I thinking when I was talking about law in Ukraine? I wanted to do IT in Finland. Like I was really all about that. Na kwa sababu some of the close friends about tunawajua walikuwa wanatoka wanaenda nje, so you're like, this is the way to go, you know? And you are actually unaona wivu kabisa kwamba wenzako they actually moving. Unaona vitu kama hivyo. But I think Mzee Baruch was a little bit smart. Akaambia somebody, this is what we're going to do. Soma degree yako hapa. Hapo kishaipata utaka kusoma masters kwenda nje nchi, now we can actually talk about it. So I think by the time unamaliza degree yako, you don't even have that kind of thoughts no more. That's sure. Lakini the advantage that it has, inarudi hiyo kwamba now I have a base yani. I know exactly nilikuwa na shida fulani, nitapigia mtu fulani na vitu kama hivyo. Lakini some of the guys ambao tunawajua walienda nje wamerudi wanakuambia Michael, we don't even know who to call. And again nakuja struggle sasa ndio anaanza kufit in, to build new relationships na for them also, okay, no, you know somebody hapa ambaye anaweza kanisaidia na so lazima umwambie umepewa namba na Michael na jamaa akamwambia Michael, you do not know how privileged you are. Very privileged. And I mean, you do not know how privileged you are. Lakini for me, you can't dude, you got lucky. You went outside the country, you got a better education. It's not even about that. It's about more than that, which is now coming back home na kujaribu kufiti something ambacho wabongo hatuelewi the struggle. We do not understand that. Now also, not only hatuelewi lakini we are not even trying to help out our bongo. Kwanza tunaonea wivu na unaona kwamba wewe si nyamwezi bwana. Bwana tuone utafikia wapi. You know, it's tough. It's really tough. Now again, for sisi ambao tumeona watu ambao wamestruggle mpaka wengine wamefikia hatua ya kujiua na vile. I don't know that is there something that we can do as a community to help out a little bit more. Na kuacha kuonea wivu watu ambao wamepata a chance na kuanza kuona okay, how do we treat them as one of us? Na ili tuweze kumove as a community. I know it's a tough ask, but I don't know, maybe conversations zinaweza zikaanza. Nadhani kina umuhimu au kitu hicho ambacho ni muhimu zaidi ni one, tuwe tuna uwezo wa kuempathize. Jaribu kujiweka kwenye the shoes ya huyu mtu mwingine. Unajua ndio it's all rosy and sunshine. Unajua it's exciting to be going out of the country, whatever, starting something new, experiencing a new culture.
lakini zina changamoto zake ambazo wewe ambaye utasoma hapa nyumbani kuko pale, if let's say you're short on cash nini, nyumbani community yetu is it's a safety net community yetu. Watu ambao wanasoma abroad, ukikutwa na shida umekutwa na shida mwenyewe, unless umejenga hiyo community ulipo, lakini most of the times you're on your own. Hapa Tanzania hata mtu haumjui anaweza kukusaidia mtaani, you know. So tusiangalie tu kwamba huyu ametoka amefika sasa tunafikiria amefika. The minute you step out amefika huyu hapa. Amefika wapi? Ndo anaenda anajaribu kutengeneza na kujenga, you know. And there's a reason anarudi nyumbani, kwa sababu sidhani kama it's not easy kuishi popote. Yani kuwa na ndugu na watu na marafiki waliokuwa scattered dunia nzima, yani wengi ukisikia wanaongea watu wanataka kurudi nyumbani. Hawarudi tu because wanaangalia yani the struggle of coming back ndo inawaweka, lakini sio kama vile wanaishi maisha mazuri mnayoona kwenye, you know, on TV. Sawa, wengine ndio, lakini pia kuna changamoto. Kila nchi ina changamoto yake. So inabidi tuanze ku empathize na hilo kwamba changamoto unazopitia wewe hapa ndio ni changamoto unique to Tanzania, lakini changamoto anazopitia mwenzio labda Ufaransa nazo ni changamoto unique tu huko Ufaransa. So regardless, wote tunapitia changamoto. I think we need to start from there, just the common humanity, kwamba wote ni binadamu tunapitia changamoto tofauti. Hiyo inaweza ikapunguza ile chuki ile, that ule wivu unajenga labda chuki kwamba mbona wewe ulienda mimi sikuenda, you know, you know, kwa nini wewe umebahatika kupata chance hiyo mimi sijapata, you know, like, na pia kujivaluate wenyewe, kwa nini nafikiri hivyo mimi, you know, kwa sababu lazima ujivaluate mwenyewe, kwa nini mimi nataka kumfanyia to make this person's life a bit miserable or hard. Kwa sababu that's basically what we're doing. Tukigoma kusaidia, it's like tunasema wewe ulienda kusoma kwa sasa tuoneshe. Ni chuki tu. Yeah, we're just trying to make your life a bit harder. It is. Ni chuki kweli. Yeah. Kujirahisishia maisha yangu, self evaluation moja nilifanyaga is unajua kama Michael kuuliza, when a Caucasian person, a white person calls you nigga, do you get offended? Mimi personally nah. You don't, right? Yeah, personally, nah. And I think it's nice you brought it up. Don't have an example though, but personally, and here I'll tell you what. So when I was in the States, we had kutoka South Africa, and South Africa ni nchi ambayo mpaka 1990s, yani walikuwa kwenye ile struggle ya apartheid. Kwa hiyo watu ambao wako my age, they've seen in the struggle and how much it. they've lived issue racism. Maybe Tanzania sijawahi kustruggle kuishi na vile vile katika my lifetime ya Tanzania sijawahi kuzuiwa kuingia sehemu kwa sababu ya rangi yangu au muonekano au vitu kama hivyo, lakini wenyewe they've been through that. So nikamwambia hapa Tanzania we have classism, I mean kuna classes zipo, lakini kama racism personally nikasema sikuwahi kuipitia hicho kitu. So now nikakutana na watu from South Africa ambao they actually lived that. So now when we started kuongea kuhusu race, approach yao ni tofauti. Na nikamwambia if somebody calls me, a white person calls me nigger, ingaje naelewa context. Lakini the fact kwamba it doesn't offend me, haifanyi kitu chochote, sidhani kama I'll be bothered. And then to make matters worse, nikakutana na this historian professor akawa anasema kwamba with racism is as long as you have your thoughts, whatever it is that you're thinking about me, but there's nothing you can do about it. Those are just your thoughts. Ishi na kuanzia pale sasa you can actually do something na kuanza kunibana kutokana na rangi na muonekano ambao mimi nikakubaliana naye. So mtu akinita nigga for me is just okay, it's a word, it's how you feel. Fine, cool. That is not going to stop me from doing anything in my country. You get it? I know it's a very long explanation, but that is my thinking. Yeah. But I know I cannot say that. I cannot expect a person either from South Africa or from America to have the same kind of understanding because cultural and background you live. Have I answered your question? Yes, because one thing I was going to say ni kwamba imagine sasa you are in the States, you're black, you are African kabisa black, alafu unakutana na racism ya that type, ambao are you supposed to ignore it? No. So that you can keep your sanity
and do what you're supposed to do kilichokuleta kule. No. So I think jibu langu limekuja kwenye context ya Tanzania. Nimefikiria zaidi mtu akiniambia hapa. I mean Akikwambia hapo. Kwa hiyo but I think it's different when you talk about it. Yeah. Because you know how much you empathize and now it's like, okay, blacks we went through this. So that's why you offensive apples. Don't call the other person the arbitrary terms and in. So imagine that. That is a real struggle for Africans waloko. Yeah. It's because when racism ikitokea, it's kind of like you be trying to fight somebody else's battle, but at the same time it's kind of like your battle because you black too. Yeah. You know. So that is a real battle when itokea kule. Now let me give you another example. Sometimes they say Africans are worse than niggas. Mm-hmm. Wow. So you could be discriminated that way, but you're not even a nigga. Yeah. And hata hiyo level hujafika hata ya kuwa nigga. Yeah, so that type of kwa look down inakuwaga ipo pia ukiwa nje. After you're supposed to keep a happy face to get the success ambayo itawafurahisha back home. Exactly. It's not even for you. Alafu ukifika back home unakutana na watu ambao wanachuki na wana okay. That's what I'm saying. It's not even for you. So that is also a real thing. And then get the third one now. African Americans. Sisi huku we grew up glorifying, idolizing Puff Daddy, Michael Jordan, Michael Jackson, Tyson, Jiggers. The Jiggers are all in the watu wetu sisi. Lakini wao black Americans, they believe kwamba sisi tunawachukia wao. Na wao wanatushikia sisi kwa sababu tunachukua kazi zao na nini, tunajifanya tunajua wazee wa kupiga mzigo sana na nini, kwa hiyo tunakuja kuwachukulia the piece of the pie. So they don't like us most. Na wao ndio wanakudespise kuliko hata hawa watu weusi. Sababu weusi na wewe, they don't even have a problem, they have a problem with niggas. No, they don't even have problems with you. Sasa imagine hiyo, sisi we idolize them, wao wanachukulia sisi weusi na tufikie sisi tunawachukia. And then wao wanapatuongelesha sisi vibaya kama vile we are less humans. Inatusababisha sisi tunakuwa na ile approach ya kwamba hey, to hell with y'all, ndio kupiganaga tunakuja gapo. Na mara nyingi sisi tunakuwa tuna nguvu. Kwa miogo huko. Wapiga na issue kama hizo. So that is a struggle within a struggle within a struggle. I want us to speak about a little bit about loneliness. Yeah. And then you have made a point about Nadia aliongea kwamba you grew up in Tanzania, unasoma hapa, you pretty much have support system people. Yani kama unajua nitapiga abroad, kazi tena kwa mkubwa kwa mdogo, you know. Na kaji yetu shout out to Nyerere alikuwa sana kutufanya ule ujamaa mmoja kwa hiyo, but you don't get that ukiwa kule. So how, I mean, for you, I mean, you're lucky. That's why you had a family kule. Or you kind of had a support system. But kuna Watanzania ambao walikuwa wanajua walikuwa wanaishi kule. Talk to me about the loneliness and how do people actually manage that? It's actually real. The loneliness thing, the homesick, is real. Grown men cry. Yeah. Grown men wanajifungisha bana. We make it as a joke most of the time, but it's actually coming from truth and coming from reality. Grown men wanna cry. Sasa hizi bora kuna WhatsApp bro. Ilikuwa inabidi ukitoka shule, alafu unaenda kazini, umepumzika kidogo, unakaa muda kama kawana au kufanya vitu. That's as if kama ulikuwa unaenda shule na kila kitu unafanya. Then unanunua scratch card, calling card $5, $3, sio $10 ndio upige. Then, by the time I was there, that was the only way to communicate before WhatsApp came into the picture. So it was like, wewe nusu saa, unadaka 25, unadaka 15. Uongee na kila mtu au ongee na wazazi, ongee imekatika. Baada ya kupata nafasi na kuja kupiga is a long time in the past. Huko na stress za vitu kama vyote. Sometimes you remember but ningekuwa nyumbani hapa huyu anafanya hivi. Maybe wakati nimeingia darasani my sister angenifulia. Nobody to do laundry for you. You have to do it yourself. You have to do this. You have to cook yourself. You have to need kila kitu mwenyewe. So that stress most of the time watu waga inapoga the pressure it builds up. Come out, people cry. People cry. It's real. People cry all the time. Now hizi communities nyingi za diaspora zinasaidiana kwa tunafanya barbecues, mnakuja pamoja, mnatembeleana, mnachangiana, zinaleta ile community sense of community. Lakini kuna watu wengine sana wako busy na kazi sana kiasi kwamba hata kama yuko ile community hajihusishi nayo sana, afa anaonekana anajitenga, kwa anajisikia kuona ile community doesn't do enough or a lot for them. Kwa hiyo inakuwa sio helpful as it could. Yeah. Mimi na rafiki yangu mmoja ambaye
alipata matatizo akawa he ended up being deported. So matatizo kwamba yeye alikuwa he keeps it to himself so much, community kajiona vile hao wanajitenga. So when he had problems akawa anakewa bailed out. Hela haikutosha, mwezi umefika yuko jela. Sasa akasign papers kurudisha nyumbani. The community couldn't help. So tumefiwa hapa, it's like it's unprecedented kwamba tumefiwa ndani ya siku 5. We already know the body is coming to Tanzania. Kuna watu wamekaa kule 2 months kule free, mimi ndugu zao, kuna wengine they ended up cremating ndugu zao kule nje kwa sababu ya kwamba hela za kumsafisha zitoshi, gharama sana. Kuna wengine anafiwa na baba na mama, yeye ndo ameondoka kule, ndio breadwinner akiwa kule kwa sababu the struggling ya kimaisha kule. Baba anafariki huko au mama anafariki, anashindwa kuja kuzika kwa sababu status yake akiondoka US cannot return. So anashindwa kuja kuzika, yeye ndo now the breadwinner since the parents is gone. So the gharama kusafiri kuja tayari anaitumia ile kama msiba. After he has to continue to be in the States so that he can feed the brothers and sisters who are in the shule and like it. Watu wanalia, ni mtu anafiwa kuwa analia kama mtoto. Yani the grown man analia because you can't. This is the best option kubaki kutomuona baba au kutomuona mama for the last one last time. So there are struggles. There are Vitu. Struggles. So yeah. Yeah, we just need to empathize more. Yes. Yani inabidi tuanze kuelewa kwamba wote tunapitia changamoto. You know, just because you're living in whatever country haimaanishi kichochote. Mwisho wa siku lazima tuwe yani lazima ule ubinadamu yani turudishe. I think somewhere along the way tunakuwa tunapoteza, tuna lose focus of who we are as humans too. Achana as Tanzanians or whatever, kwa sababu kama wa Tanzania culture yetu tunavolelewa our country and our cultures, our heritage na tunavofanya ni vitu haviendani. You know, so returning back to what we know, returning back to our humanity, kwa sababu we are just humans. You know, hata kama unaishi sijui wapi, mwisho wa siku wewe ni binadamu, kama unapitia changamoto, you get physical health problems, mental health problems. Lakini tukija huku wengine wanazi-expound. It's like they're adding to the struggles that you have. They're adding to the stresses, which is just pointless. And I think people also need to understand, we are not saying people shouldn't take their kids outside the country. Yes. I think it's super important. It's amazing, It's amazing, the exposure, the advantages that come with waga na watania tunaambia kwamba tunaishi katika nchi ambayo kujua Kiingereza ni muhimu kuliko kujua hesabu. Because it's the truth as much as kwa sababu tunajua nchi hii ukiweza kujua Kiingereza inasaidia sana baadhi ya vitu na wewe kupita baadhi ya sehemu. Na pia tunajifunza different things. Mtu anaweza labda kasoma Marekani, amejifunza system zao zimekaaje na zina function so well, anarudi nyumbani anazi-implement. Lakini huku sasa because of that chuki, you make it so hard for this person to give the knowledge that they are bringing. Yes. Yani hapo ndo tunapofeli yani. Tunafeli sana. Na ndio maana watu wengi wanabaki, they choose to remain in the diaspora. Sio kwamba wanapapenda, ni kwa sababu wakirudi nyumbani wanajua kabisa narudi, I have this set of information ambayo inaweza ikatusaidia. Anakutana na yani backlash. If not resistance kabisa. That's real. Why must I come back then? Mtu anasoma na degree yake kule analipwa zaidi watapomlipa hapa, just by the way. You know? So unapiga mahesabu, nikirudi nakutana na changamoto kama zote. On top of that, sitolipwa the amount nitalipwa huku. So una way cost benefits. Why should I go back? You know? Wanajenga community kule, anaendelea na maisha. We are losing manpower, we're losing intellectual power, we're just sending away. You know, yote kwa sababu sisi tunajenga hayo mazingira ku keep on pushing. The main reason kwa nini wazazi wanatuma watoto nje ni kwamba there's push factors kutoka hapa. Kwamba hapa nyumbani kuna some gaps. So bwana huyu aende kule atapata zaidi, they come back home. Wacha arudi. So there's push factors for education. Lakini pull factors ziko nyingi hapa Tanzania. Property, you can own land, you can build, you can start things, it's developing, meaning you can grow, you can come with a business idea and to work and you'll be able to succeed kuliko ukiwa Marekani kwa sababu kule overly populated, everyone has an idea, everyone's doing everything. You know, so there's a lot of pull factors za kutaka watu warudi nyumbani.
lakini yale mazingira tunayotengeneza sasa hapa binadamu sisi ndo inazidi kupush, because there's push factors for educational reasons, lakini now there's more push factors because mazingira ile kurudi nyumbani, najua it will be great kwa sababu kuna potential nyingi, lakini nakutana lazima ufanye kazi na watu. Una business idea yako, ndio great, urudi hapa, nani atasaidia kujenga hiyo biashara yako? Ni watu. Utaleta watu from abroad waje kufanya kazi? No, you work with Tanzanians. Sasa ukikutana na pushback kutoka kwa Tanzania, unarudi kutafuta nini? Ndio maana watu wengi wanaamua kubaki. Wanaenda kusoma, wanataka kurudi, lakini wanaona cost benefits, bora niendelee huko. You had an opportunity to kubaki out of the US. Yeah. Why did you come back? Okay, so with me, by the time when I was doing schooling, I kwanza nikafanya computer science, but then I was like, that's not me. So nibahatika nilikuwa naweza nikafanya vitu vingi vizuri, nikapata above average in everything. So I was like, you know what? I like entertainment, I like sports. I'm like, but I love money. I might as well to deal with finance. Shout out to money. So I was like, to money. We all love money. I'm gonna go with finance. Alafu nitatumia the knowledge that I'm acquiring kwa ajili ya kusupport the business ideas na the intellectual work ambayo nitakuwa nazifanya. So baadaye nilipoanza kuwa serious na music, it was kind of like I'm not even gonna worry about the management thing kwanza. I'll worry about being the artist. So nikaanza kuwa serious artist nikiwa kule. So I was doing that state to state. Yaani kuna kipindi niliacha na kazi na kila kitu, nikawa naenda move state to state, nafanya shows na nalipwa na nini. Hizi shows wanaenda siku hizo wasanii wa Tanzania. I was the artist then. I was there. My promoters were there. So I did all that. Nikaanza kujulikana community ya Tanzania, ikaja community ya East Africa, and then ikaja ya Africa. So nika hit saturation. There was like, yo, kipindi hicho ndo kina Ice Prince, sijui nani wanatoka nani. Mayo wasema, yo, sasa hivi umefikia level ambayo hapa you won't even grow. Wale ambao wote wamerudi Afrika ndio wameanza kuja kuwa na impact kubwa zaidi. Kama vile kina Ice Prince wanakuja, they get paid 4 times, 5 times your pay. And it will never change that. Kila wakija wote wako unafungua tu show zao. Chameleon kaja unafungua show. Nani kaja unafungua show. Yani you never be Professor J kaja nikafungua show. Lakini never nitakuwa taken serious kama mimi top. No. So I was like, it came to a point na nilikuwa nimeshaanza kupata wa Ghana wa Nigeria kama fan base. Wakisema go home, hata hao nao watakurespect zaidi ukiwa na snow kule kwamba we don't believe you need more people. It basically became that. So I was like, yo, I have to go. Sasa bahati nzuri nilikuwa tayari na residency, ile permanent residency ya US. Nilikuwa naweza kuishi, lakini nilipofika huku kuna baadhi ya vitu nilikuwa nafikiri vitakuwa vimeadvance, kukuta vimeadvance. Yaani mimi niliondoka hapo na struggles za kuwa na studio, unaona. Nimefika huko nikakuta kuna struggles za kuwa na studio. I was like, what? You're like, some things never change. Things didn't change. I was like, yo. So I was like, yo. And then nikakutana na artists ambao I had started hearing their music, very talented, the one incredible is the Nicki's, the nini. I expected, sababu kwa Marekani, Hov is the best, Kanye nini, after they make the most money. Huku it was the other way around. The dopest were struggling financially. So I was like, Jesus, I mean, inafanyaje hapa? So I came and then I left, nikaenda nikachukua studio nini vifaa nikaja navyo. So nilipokuja huku, I wanted to establish that na nikihakikisha kwamba inaingiza hela ya kuisupport yenyewe na kusupport other artists, to establish the work ethic thing na nini. Sasa ikaanza kuwa kwamba anytime I could have gone back to the US, lakini mimi haja yangu ya kutaka kuleta mabadiliko hapa, the change na nini, ikaniforce ni forgo the whole thing in the US. So I was like, I'm just going to be here. Na hapo sasa ndio even mimi the struggle na familia ikawa kubwa. So I was like, okay, kama you meeting this resistance, umerithishwa deep beef na blood na nini, it's like you might as well just go back to do what you do. Or look for a job, you got the education, you know, like, but mimi focus yangu iko kwenye talent, I will not lose, I cannot lose, I gotta do it. So I ended up not going back. And that's what drives you mpaka leo. Mpaka leo. Mpaka leo. Even though along the way, sasa, and shout out to Naomi, rest in peace, to my cousin Fariki. Like 6 years ago, you know what? I hate TV. Alikuwa anaongea sana. I hate TV, vipindi vina boss, nini. You know what? Wakazi, you could actually do this. No. First of all, you're handsome, you can talk. Nini akanijaza. Hey, you should do vipindi nini nitakusaidia kufanya decoration mimi. So that sparked something in me. I was like, yes, I could, because nilikuwa ngeenda kwenye interview, naitwa because unaona presenters wanafurahia the conversation that was happening with them, and then we were kwenye hivyo. So you know what, maybe I should look into this content thing and so
nikaanza kuwa nabadilisha na kwa kuna kipindi mimi niliacha kabisa kutuma kwenye international platforms, some CTM TV base, nikasema mimi nadili na bongo, album Kisimani, and now is Swahili. And then itakuja kipindi nitarudi tena na English, nitakuja kwa napanga kabisa hivi. So so now it's like okay, now vitu vinaenda hivi, kwa hivyo let's deal with this, let's deal with that. Kwa hiyo now Israel content is coming, and that one is coming. And nice, man. And I ask you that question because I think it's super important for to find a purpose. And that thing that drives you. Yeah. If I ask you, Nadia, where did you come back? Either I know the answer, but for what about you, for you, why did you come back? Because first thing, why I studied what I studied was because of what I've experienced here. I have history of mental illness in my family, so it's very close to home. Na pia seeing where my grandmother was whenever she had an episode, asikufurahia pia. So I wanted to be part of the change when it comes to mental health care. So ningebaki huko nilipoenda, it wouldn't have served. My calling was, how do I help home? You probably would have made more money. Probably. That's not a problem. But for me, what's my drive is I love helping, I love making a change, and for some reason it was the mental health world. Na hapa nyumbani it's still something bado, it's a baby. Mental health is a baby. Understanding, seeking the help, it's still very much in its infancy. So for me, I see a lot of people in our families ambao it's going to become a big problem very soon. Some naona anxiety za watu hivi, naona not only that, a lot of us, we have traumas that we haven't dealt with. We haven't dealt with traumas. Kabisa. We haven't dealt with a and lot the of way wazazi wetu au generations zilizopita hizo, they had ways za kucope na mental health struggles. So zilikuwepo tangu enzi na enzi. Lakini kulikuwa kuna vitu in the system, vitu vilikuwa incorporated in the communities ambazo zilisaidia watu. Lakini kwa sababu haya mabadiliko, technological changes, advancements, globalization, kuna hizo coping strategies, mechanisms zilizokuwa zimewekwa in place. Ambazo sasa hivi hatuna. Sasa hivi ni quote ya Twitter is enough to make me feel better. Nikipiga ile quote nikiona I'm like, this is so me. I'm like, naona kama nimemaliza matatizo yangu yote. Zile mechanisms za zamani ambazo ziliwasaidia wazazi wetu na vizazi vilivyopita havipo tena. So I think that's why sasa hivi tunaona we actually are seeing that people struggling. Kwa sababu zile system hazipo. So now where do I get the help? And you see people actually seeking the help or actually outright struggling, ambayo labda haja accept mwenyewe kwamba mimi nina changamoto za afya ya akili kwa sababu mimi so cheesy. Because we still have a lot of stigma. We associate mental health, mental illness, cheesy, karogwa, labda kafanya madhambi mengi sana, Mungu anaanza kumwadhibu hapa kabla hajafika huko. We still have that stigma. And na zile mechanisms zilikuwepo kusaidia without it getting to perhaps a public platform. Lakini now hamna. So now all of us, we are very much suffering publicly. Lakini bado the kidogo stigma zipo. There's a problem. My guy, as we're winding up, if you were to give an advice moja kwa person ambaye probably is getting a chance ya kwenda nje, pili kwa sisi ambao tuko hapa Tanzania kujia kupokea watu wanaotoka nje, what would that be? Kwa mtu ambaye anataka kwenda nje, asiende na mentality kwamba this is how we do things. Awe open to learn, unlearning, relearning. Na kwa sababu habits zetu za kusema this is our way of life may lead to complacency, to mediocrity, na clashes za kwenye society na substandards za kufahamu mtu. So hivyo vitu inabidi avitoe, alafu kama kweli nataka ku learn, I'll learn kwa kuwa a sponge, unaona, get everything for your core values. Sababu we have values, but kuna core values. Na hizo zina vary kwa mtu kabila na jinsia. Kuna vitu vingi sana ambavyo orientation yako wewe umejiweka. So it's like you have your core values, but become a sponge ambayo itakusababisha you can create your own society. Kama nilivyosema, kuna watu wanachukua huku, kuna watu wana forgo all of them, they create a new one. And you can create by relics za kila sehemu and create a masterpiece. So wawe to become a sponge, wasiwe rigid na kusema kwamba this is how we do it, because
that's the only way you will progress and you will advance at the same time, kwa sababu utakuwa kitu kipya na dunia sasa hizi imekuwa mpya na imekuwa tofauti kabisa. You cannot be 100% conservative, you cannot be 100% liberal. Unaona? Kama kweli unataka uishi peaceful, kama unataka amani. If you're about the violence, that's another thing. Lakini kama unataka amani, so I think that's the best way, kwa sababu society inabadilika. Imagine hii juzi tu imeenda US, nimefika mimi nilikuwa kama mshamba. Siku hizi credit card unafanya hivi, unachukua unaigusisha kwenye kioti. Tustaniani. Uchanji tena. Uchanji, eti unataka kuchanja kwamba napaki gari barabarani alafu nasoma ile mtaa namba tunaingiza kwenye simu na ingia ndani. Ikitaka ku expire mita huko nafanya sasa simu tuongeza muda, nipo mbali na gari ilipo kabisa. And I'm good. Zamani inabidi uweke vikoini. Ikitaka kuisha ukimbie kutoka ofisini uje ujaze vikoini. Jamani. So all those things happened when I was not there. Unaona? So nimekuja hapa ni kama mgeni naanza upya kujifunza vitu vingine. So allowing yourself to learn is more important. Kuna watu wako America wana miaka 25 mpaka sasa hizi they cannot put a proper sentence ya Kiingereza. Kuna watu wana miaka 3 tu they can actually do it. That's what they can do. So when you allow yourself to become a student, usifike na big headed najua tayari na nini, inaweza kukusaidia and you can blend in with the society well, to your advantage. Na kwa watu ambao wako huku what they need to understand kwamba maisha kule yanaendelea na hapa yanaendelea. Na we are not in competition ya kwamba nani kaendelea zaidi. When as the moment we bring tuondoe nadharia ya kwamba we are competing na kwamba kuna levels ya kwamba yuko mtoni anatakiwa awe hivi, expectation is expectation too. You have to kujijua wewe mwenyewe binafsi furaha yako inatokana na nini, alafu na society expectation yake ni nini, alafu we impose kwako as much as unajiforce kuimpose kwa watu wengine. So look at the mirror first. Unaona, kabla hujaanza kunyosha vidole kwa watu. Sababu hata ukimnyosha mtu kidole vitatu vinarudi huko kwako. So that's the most important thing, kwa sababu tuna clash na watu unnecessarily na tunaweka expectation kwa watu unnecessarily ambao zinaletea matatizo ya hizo mental health issues. People kill themselves, people distance themselves from the community, kuna animosity, sometimes that violence inatokana na mambo kama hayo, which is not healthy even kwa wewe mwenyewe hata kama you're the one who ended up winning that battle in the end. So I would say look at yourself first, after now tuondoe hizi standards na zinazokana na social fabrics ambazo tumezijengea for years ambazo look where we are with them. Hazifikisha popote. Imecost maisha. Imecost maisha. Start with the man in the mirror. Say NJ. Nadia? I don't have any more points to add. I think Wakazi, I like what you said. There was a quote you mentioned earlier. Jack of all trades. Often people don't ever finish that quote paka mwisho. You know, it ends with, but often better than a master of one. So it's actually a good thing to be a jack of all trades, jamani. Jifunzeni different things, learn. I like that you said be open to learning. Kwa sababu ndio unaweza kuwa daktari, lakini inabidi ujue how to manage your finances, inabidi ujue kuongea na binadamu na watu, inabidi unajua you can't just say mimi one thing and I'm rigid, I'm a master of being this. I love that. Be open, learn, be a sponge, jitambue kwanza, kwa sababu ukiwa tu sponge au jitambui then itakuconfuse, it's pointless because you take in so much and you won't know what to do with it. Lakini ukijitambua, you know your core values, then everything una collect. Unajua kabisa how do I use this information to serve me and my community. You know, it's purposeful and it's intentional. Nigeria, nikupe mfano mmoja wa kujifunza ambao unaweza kukusaidia. Kuna wa Nigeria ile S inakuwa show. Kuna so na show. Kwa hiyo ukuta mtu ameandikwa SODE, sio sode, ni shode. Kwa Yoruba. Yoruba people ni shode. Sasa ndio maana hata Sade yule mwimbaji anaitwa ni Sade. Because she's Nigerian. Okay. So that's Sade. It's Sade because that's a Nigerian name. Sade umini nini si anaitwa. Sasa kitu kama hicho kujifunza sio kigumu kabisa. You could actually, it's very basic kwamba unaweza ka learn. Mbona wewe unamuita hivi, kumsikia unamtamka hivi, ukajua unafanya nini. So I met somebody nikatamka the right way. Yule mtu alikuwa so impressed na this kama I took effort ya ku learn their culture. Alikuwa willing kunisaidia yani ile hapo. And I know, and this it's amazing how human mind works. Human mind works. And I was like, what this guy made effort. Tujua kwamba this is actually shode. Fashola.
So that thing in a matter kujifunza you can go a long way. And then of course you can end up impressing people. I impressed this girl one time. She was her characteristics zake zilinifanya nikamisi yeye ni Capricorn. Kama mimi. Zodiac sign. Zodiac sign. And then her name was Christina. So my friend was trying to get with her. Took a US out in a restaurant. So me, I was just quiet and then okay. And I mean, hey, Tina, are you a Capricorn? She was like, how did you know? I was like, okay. So as soon as she said she is, I was like, okay, I got you. Nikasikiliza. Your characteristics, me, I'm a Capricorn, so I was seeing resemblance na mimi. I was like, okay. And what else? I was like, so how did you know that I'm a Capricorn? Your name is Christina. Capricorns tunaanza December 23 mpaka January 20. So most of the time a person called Noel, like me, my middle name Noel, au Emmanuel, au Christina, au Christian, ni watu wazaliwa close to Christmas. So the early December 23 hadi 28 because I'm December 27. So there's a chance, a possibility you're called Christina because you were born on those dates, which makes you a Capricorn. That woman, oh my goodness. You're like, done. She was done. I was like, you know what? I'm out of here. Your mom got some, man, that's my girl, man. What the oh man, I'm learning, relearning, learning. Super important, man. Wakazi, thank you for coming through. This has been a very good conversation. And I think it will be an eye-opener for a lot of people, man. Yes. Wanaoenda, watakaoenda, waliopo, tuliopo, but most importantly for managing expectations. I think it's super, and also like Nadia said, empathy. Na kuweza kuelewa pia kwamba we all have our own struggles, man. Be here, uko hapa, uko kule, and empathy, man. Now imagine kwa yule ambaye alijiua, alitoka Russia, kama angerudi na watu wangeweza kuwa empathetic kwake na kuweza kumuelewa na kwambia, you know what, it's okay. You know, these things takes time na kila vitu vinachukua muda na kila kitu kitatokea kwa muda wake. Just probably I don't know, but probably kuna a lot of pressure kwake pia na watu kwambia from family, from friends, you know, probably you could have said tungeza kwa maisha. And I still think we still have a chance kwa wanaokuja, so that's why this episode was so important, man. So thank you for your honesty. Thank you for opening up na kuzungumza ulichozungumza. We appreciate you, man. Appreciate, man. We do appreciate you. So yeah, that's it from us today. Remember, kama unataka kuwasiliana na Nadia ni @mindmatterstz on Twitter and on Instagram. There's a bio there's a link kwenye bio yake ambayo itakupeleka kwenye website. You know, check us out on @mindthepodcast on Twitter, @mindthepodcast on Instagram, and on Facebook. You know, tweet, share, like, start a conversation, send us a DM. We are always tunasikiliza, na vivyo kama kuna issue ambayo unataka kuzungumzia that you feel like we haven't touched, please, you know, let us know. We are open for any kind of conversation. Wakazi on Twitter, Instagram and Facebook. Everywhere. Just Wakazi. If you want to hear back, Twitter. Twitter. Definitely. Twitter is your space. Twitter is your space, man. Yeah. Exactly. Till next time, man. Mimi naitwa Michael Baruti, Nadia Wakazi here. Thank you, and catch you all next time. Men, the podcast.